Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. Today we will talk about internal communication, which is a chapter from business communication. So as you know, we already have discussed a lot of things about business communication. So what I felt I should explain a little about the category of communication. So there are so many types of communication. There are so many ways we can actually divide the communication, but if we are talking about our business communication, then we can actually divide it in main two groups. One is internal communication, another one is external communication. This is a completely common sense. You understand that when we are talking about internal communication, it's about like the people we are working every day, the things we are dealing with every day, and which is like within the organization. So here we will try to explain and the importance and the benefits of doing effective internal communication. So before we start discussing about the importance, about the benefits, let's spend some time on the definition of internal communication. So we have a definition. Before we go to the definition, let's watch a video. It's a very short video where there are like few experts from different fields. They actually have defined the internal communication. So let's watch the video first. Okay, so as you have watched the video, there are like in total 16 experts from different categories. They actually have defined the internal communication in many ways. But if we combine all of the definitions and if we say in our own words, then how it comes? Okay, let's see. So internal communication is the glue that binds together an organization's employees with its values and objectives.
সো খুব সিম্পল ওয়েতে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিফাইন দ্য ইন্টারনাল কমিউনিকেশন, তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের গ্লু এর মতো, or you can say like ফেভিকল. If you remember, there are so many interesting ads on ফেভিকল, যে ফেভিকল glue, like ট্যাগ করে একজন আরেকজনের সাথে। সো ইন্টারনাল কমিউনিকেশন ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা আসলে একটা অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ীদেরকে একসাথে গ্লু করে, একসাথে বাইন্ড করে। কেন? To achieve the value or to the objective of the organization. This is how we can actually define in a very short way about the internal communication. Why internal communication is important? Of course, any kind of proper communication is very important, but internal communication, or sorry, excuse me, so there are so many importance of doing proper internal communication. Here we actually have explained a little about the importance of internal communication. If you see the slides, you can see they to bring stuff together. একটা অর্গানাইজেশনে অনেকজন কাজ করছেন এবং অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট থাকছে, কিন্তু প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা এমপ্লয়কে আপনি যদি একখানে আনতে চান, যদি এক জায়গায় কাজ করাতে চান, তাহলে অবশ্যই ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা কিন্তু effectively করাটা খুব জরুরি। Also to inform them of developments in the organization. So for example, you are working for an organization and you have no idea actually where you are going. সো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে নাকি আরো ডিক্রয়েট করছে, তো এই জিনিসগুলো জানার জন্য কিন্তু ইন্টারনাল কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? ধরুন আপনি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন, অথচ আপনি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের বিষয়ে কিছুই জানেন না, যে ওয়ের দ্য মানিজ আর কামিং ফ্রম, বা ওয়ের দ্য মানিজ আর গোয়িং, বা এই মুহূর্তে আসলে কোম্পানি কি প্রফিট থেকে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। So unless and until you have a very good relationship with the finance department, you actually have no idea what is going on. So this is very important. ডেভেলপমেন্টের জন্য ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটাকে এফেক্টিভলি এস্টাবলিশ করতে হবে। Also there are so many reasons and there are so many importance যে কারণে internal communication effectively করা possible. Now we will try to discuss about some benefits, যে কি কি benefits থাকতে পারে আসলে যদি আমরা internal communicationটাকে effectively establish করতে পারি। First benefitটা হচ্ছে increased passion for commitment to and alignment with organization strategies and goals. So this is the first benefit. If we can establish an effective internal communication within the organization, তাহলে এটা আসলে খুবই কাজে দিবে, যে কমিটমেন্টটা থাকে একটা অর্গানাইজেশনে, সেই কমিটমেন্টটাকে ফুলফিল করার জন্য। যে স্ট্র্যাটেজিটা থাকে একটা অর্গানাইজেশনের, ইয়ার লং স্ট্র্যাটেজি থাকে, লং টার্ম শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটেজি থাকে, দেয়ার মাইট বি সাম গোলস, দেয়ার মাইট বি সাম টার্গেটস। তো এই টার্গেটস গুলো, এই স্ট্র্যাটেজি গুলো ফুলফিল করার জন্য কিন্তু ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা খুবই দরকার। এবং যদি ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা এস্টাবলিশ করা যায়, তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ান বেনিফিটস ইউ ক্যান ইজিলি অ্যাচিভ the goals for an organization. So the second benefits we can talk about is the high energy working environment with increased productivity and good morale. See, আপনি একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন এবং একটা অর্গানাইজেশনে আপনি যাদের সাথে কাজ করছেন তাদের সাথে আপনার যে রিলেশনশিপটা যদি ভালো হয়, ইফ ইউ ক্যান ফিল দ্যাট ইউ আর ওয়ার্কিং সামওয়্যার হুইচ ইজ এ কাইন্ড অফ সেকেন্ড হোম ফর ইউ, তাহলে কিন্তু আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার একটা হাই এনার্জি কাজ করবে, তাই না? যদি এরকম হয় প্রতিদিন সকালে আপনি যে অফিসে যাচ্ছেন, সেই অফিসে আসলে আপনার যেতেই ইচ্ছা করছে না, বিকজ ইউ ডোন্ট ফিল গুড ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ ইউর কলিগস, তাহলে কিন্তু ইটস এ ভেরি ডিপ্রেসিং একটা ব্যাপার। আপনার এনার্জিটা কিন্তু ভিতর থেকে আসবে না, আপনার এনার্জিটা অটোমেটিক্যালি অফিসে ঢোকার সাথে সাথে লো হয়ে যাবে। সো যদি ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা খুব ভালো থাকে এবং যদি খুব ইফেক্টিভলি ইন্টারনাল কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করা যায়, তাহলে কিন্তু আপনার এনার্জি লেভেলটা সবসময় হাই থাকবে when you are stepping in to your office. So this is another benefit. Another benefit হচ্ছে it creates a sense of loyalty in a competitive environment. So you understand that this is a competitive world, এবং হচ্ছে যখন আমরা অর্গানাইজেশনে কাজ করছি আমাদের অবশ্যই কম্পিটিশনস থাকছে অন্যান্য সেম ক্যাটাগরি অর্গানাইজেশনের সাথে, রাইট? সো
আপনার যখন ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা খুব ভালো হচ্ছে, আপনি যখন ইন্টারনালি খুব বেশি কানেক্টেড এন্ড when you are feeling that this is your second home, তখন কিন্তু you just cannot think of leave your organization, তাই না? যে আপনি আহ মন চাইলেই চলে যাচ্ছেন না। হ্যাঁ? কারণ আপনার একটা বন্ডিংস হয়ে গেছে আপনার অন্যান্য এমপ্লয়িদের সাথে। অ্যান্ড তখনই কিন্তু লয়াল্টিটা কাজ করে যে আপনি যেই কোম্পানিতে কাজ করছেন সেখানে আপনি খুব লয়াল্টি মেইনটেইন করে কাজ করছেন। সো দিস ইজ অ্যানাদার বেনিফিট। আই মিন যখন আপনি ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা প্রপারলি এস্টাবলিশ করছেন। It attracts more people like existing employees, which increases trust in the organization and leads to higher retention rate. See, this is a single line, but এই একটা লাইনের মধ্যে কিন্তু there are many things এটার মধ্যে আছে। যেমন দেখেন, ফার্স্ট হচ্ছে attracts more people like existing employees. So when you have a very good relationship with other departments, with other people, তখন কি হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনার আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করছে অনেক বেশি ওই অর্গানাইজেশনের ট্রাস্টের সাথে কাজ করার জন্য। এবং যখনই আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করছে ট্রাস্টের সাথে ওই অর্গানাইজেশনে কাজ করার জন্য, তখনই কিন্তু এই অর্গানাইজেশনে রিটেনশন রেটটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে if you don't feel to go to your office, then probably you will always look for other options, তাই না? যে একটা ভালো কোম্পানিতে একটু স্যালারি বেশি হলে বা একটু স্যালারি কম হলেও আপনি চলে যাবেন, কিন্তু যদি আপনার অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ীদের সাথে যদি আপনার রিলেশনশিপটা খুব ভালো থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি সেটা চিন্তাই করবেন না যে একটু স্যালারি বেশি পেলেও আপনার চলে যাবেন, এরকম কিন্তু কখনোই চিন্তা হবে না। সো এতে কি হয়, রিটেনশন রেটটা অনেক বাড়ে। এমপ্লয়ি সহজেই কিন্তু এক কোম্পানি ছেড়ে আরেক কোম্পানি চলে যায় না। সো দিস ইজ অ্যানাদার বেনিফিট। দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং বেনিফিট। ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা যদি খুব ভালোভাবে এস্টাবলিশ করা যায়, তাহলে কিন্তু একটা ওয়ার্ক প্লেসকে ওয়ার্ক প্লেস হিসেবে কনসিডার করা যায়, নট অ্যাজ এ ওয়ার্ক ফোর্স। সো ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ার্ক প্লেস এন্ড ওয়ার্ক ফোর্স। দেখেন, ওয়ার্ক ফোর্স এর মধ্যেই কিন্তু একটু নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড আছে, ফোর্স। ফোর্স মানেই হচ্ছে মানুষকে বাধ্য করা। সো উই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফিল যে আমাকে আসলে আমার কাজের জন্য বাধ্য করা হোক বা আমাকে আমার কাজের জন্য পুশ করা হোক, তাই না? এই ধরনের একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হলে সেখানে কিন্তু আসলে খুব বেশি দিন কাজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই না? সো ইন্টারনাল কমিউনিকেশন যদি ভালোভাবে এস্টাবলিশ করা যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কমিউনিটি ডেভেলপ করা সম্ভব, যে কমিউনিটিটা উইল বি লাইক এ ওয়ার্ক প্লেস, নট জাস্ট এ ওয়ার্ক ফোর্স, তাই না? So this is also another benefit. Okay, so this is just an example what we should do to establish internal communication in our University of Scholars. So I'm not going to explain details about these examples. So you can check it out, or we can actually do an assignment on this. ঠিক আছে? We will talk about this assignment probably later on. Okay, so now we will talk about some channels of communication. So like what are the channels for communication? Here just for some examples, যে face to face একটা চ্যানেল আছে, যে চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু we can actually do the communication. So face to face এর মধ্যেও বেশ কিছু ভাগ আছে, যেমন there are like presentations which I am doing now. There are like talks, when people talk, meetings, team briefings, seminars, faculty forums. So these are the ways we actually can do the communication face to face. Printed কিছু অপশনস আছে টু এস্টাবলিশ কমিউনিকেশন। তার মধ্যে নিউজ লেটার্স আছে, পোস্টার্স আছে, ম্যাগাজিনস আছে, ব্রোশার্স আছে, রিপোর্টস, লেটার্স, প্রসপেক্টাস। সো দিজ আর দ্য ওয়েজ উই ডু কমিউনিকেশন ইন্টারনালি থ্রু দ্য চ্যানেল অফ প্রিন্টেড। ঠিক আছে? Electronic, very popular nowadays, especially in the corporates, that we always do emails for anything and for nothing. Also like the social sites, এখন তো আসলে আরো বেশি পপুলার হয়ে গেছে, ইমেইলস এর থেকেও বেশি পপুলার হচ্ছে। ইটস ভেরি ইজি, মেসেঞ্জারে গ্রুপ খুলে সেখানে জাস্ট জানিয়ে দেওয়া যে there is a meeting going on, or like WhatsApp. So these are like the electronic channel we consider as for doing the communication. This is what I believe it's in museum right now. It's a very rare thing, especially for this generation. Probably if you go and ask any of this generation যে টেলিফোন বা এই ধরনের টেলিফোন কখনো দেখেছে কিনা, so probably they will say যে না, এটা আবার কি জিনিস, তাই না?
So this is also a channel of communication. Eta ekhono there are some places they use this telephone, but this is also a antique channel of communication. Now we will talk about some tips. The tips is coming from experts. এই tips গুলা হচ্ছে to establish effective internal communication. The first step is like silence is not an option. Remember, silence is not an option. So আপনি যদি চুপ থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি কোনো ধরনের কমিউনিকেশন করতে পারছেন না। সো আপনার চুপ থাকা যাবে না, সো আপনাকে কথা বলতে হবে। সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট টিপস যে ইন্টারনাল কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করার জন্য whatever you want to say or whatever in your mind, you just like shouldn't be silent. And we will cover another chapter only on this যে সাইলেন্স কিভাবে অর্গানাইজেশন কে কিল করে। হ্যাঁ, সো এটা নিয়ে পুরো একটা প্রেজেন্টেশনস আছে, যে প্রেজেন্টেশনসটা ইনশাআল্লাহ someday I will explain. So first tip, silence is not an option. Second হচ্ছে face to face and two way is most effective. So sometimes what happens যে গ্রুপে অনেক সময় অনেক ধরনের কমিউনিকেশন আসলে এস্টাবলিশ করা যায়, স্পেশালি ইন্টারনালি। সো ইফ ইউ আর ফিলিং ডাউন অর ইফ ইউ ফিল টু টক টু সামওয়ান লাইক ফেস টু ফেস, তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিন্তু ফেস টু ফেস কথা বলতে হবে। এন্ড অলওয়েজ ইট হ্যাজ টু বি টু ওয়ে, ইটস নট লাইক যে আপনি শুধু শুনছেন বা আপনি শুধু বলছেন। হ্যাঁ, সাইলেন্স ইজ নট অ্যান অপশন। সো আপনি তার মানে এই না যে আপনি শুধু বলবেন শুনবেন না। সো আপনাকে বলতে হবে, শুনতে হবে। সো টু ওয়ে কমিউনিকেশন থাকতে হবে। দিস ইজ টিপস 2। টিপস 3 হচ্ছে এক্সপ্লেইন ইউর ভিশন। আপনার ভিশনটা আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, আপনার ভ্যালুজ, আপনার কি মেসেজটা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। সো ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কি মেসেজেস। ইফ ইউ রিমেম্বার উই হ্যাভ কাভার্ড লাইক couple of chapters actually, how to deliver messages and how to think critically, তাই না? সো এই জিনিসগুলো কিন্তু ইটস কামিং ফ্রম দেয়ার। সো দিস ইজ টিপ 3। টিপ 4 হচ্ছে গিভ টাইমলি, ক্লিয়ার, কনসাইজ, ইনফরমেটিভ এন্ড ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন। সো অনেকগুলো বিষয় আছে কিন্তু একটু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। ক্লিয়ার এন্ড কনসাইজ ইনফরমেশন দিতে হবে। হ্যাঁ, ইটস নট যে ফেক, আপনি মনে করেন বা আপনি হয়তোবা দেখেছেন বা স্বপ্নে পাওয়া। নো, clear এবং concise এবং you know like always have to try to share some interesting information related to your message. So হয়তোবা কোনো একটা মেসেজ দিচ্ছেন, সেই মেসেজের সাথে ওই রিলেটেড কোনো একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন যদি আপনি দেন, তাহলে people can actually relate and people can actually remember। ঠিক আছে? So this is tip 4। tip 5 হচ্ছে don't use jargons or acronyms. Sometimes ইটস এ কাইন্ড অফ কালচারাল থিংস যে অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় জার্গন ইউজ করি। হ্যাঁ, জার্গন ইউজ করলে অনেক সময় অনেকে কিন্তু বোঝে না। সো ইন দ্যাট কেস আপনাকে যত বেশি সম্ভব জিনিসটাকে সিম্পলিফাইড করতে হবে এবং প্রপার ওয়েতে মেসেজটা দিতে হবে। tie in with external communications. Okay, so when you are doing internal communications, এটার সাথে কিন্তু external communication একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। For example, the examples we are giving, for example, কোনো রেফারেন্স যদি আমরা আনতে চাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু external communication কে আমাদের নিয়ে আসতে হবে বা external কোনো একটা মেসেজকে আমাদের নিয়ে আসতে হবে। So this is also another tips. Stick to agreed messages. আপনি একটা জিনিস যেটা একবার বলে ফেলেছেন সেটার সাথে একটু স্টিক থাকতে হবে till the outcome till the outcome বা আউটপুট কামস আর কি। সো এমন না যে ইন জাস্ট ডিসিশন দিলেন, দেওয়ার পরেই ওই টাইমটা শেষ হওয়ার আগে আপনি আবার আপনার যে মতামত চেঞ্জ করে ফেললেন। সো ডোন্ট ডু দিস। স্টিক থাকতে হবে এগ্রিড মেসেজের উপরে। স্টে সে হোয়াট ইউ মিন এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ঠিক আছে? আপনি যেটা বলছেন আপনাকে সেটা কিন্তু বুঝতে হবে এবং আপনাকে সেটা বুঝে বলতে হবে। ঠিক আছে? ইটস নট লাইক জাস্ট আপনার মন চাইলো আপনি বলে দিলেন। কনফিডেন্স, ইউজ কনফিডেন্স টু ক্রিয়েট কনফিডেন্স। ঠিক আছে? দিস ইজ অ্যানাদার টিপস যে আপনাকে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু শো করাতে হবে। ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি যাকে বলছেন সে কিন্তু আসলে কনফিডেন্স লেভেলটা পাবে না। হ্যাঁ, and use a method your staff prefer. So when you are talking to your staffs or your colleagues or your partners or your like the people you're working with, আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ওরা আসলে কোন মেথডটাকে প্রেফার করে। ফর এক্সাম্পল, you want to send information to some people and you are assigning this job to someone, and তখন কিন্তু আপনার তাকে বলে দিতে হবে যে which way you want to
deliver this message to the people? Do you want to call them one by one, or do you want to send them a message, a bulk message, or do you want to email them, or you want to create a group in WhatsApp or Messenger, and then you want to convey the message? So this is very important. You understand your colleagues, or understand your বিজনেস অ্যাসোসিয়েটস, ঠিক আছে? সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। এতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল কমিউনিকেশনটা এফেক্টিভলি এস্টাবলিশ করা পসিবল হবে। So this is what I have about the internal communication. I believe you have enjoyed, and I believe that you have some questions. So please do not hesitate. আমার এই ভিডিওর নিচে you can ask the questions, and I will try to answer them. If you are connected with me personally, then I would appreciate if you send me the message, and I will try to answer them. So thank you very much for this evening. Allah Hafiz.